can you able to see the slide now? Water solvent? Okay, நான் ஸ்லைட் ஷோ போடுறேன் அதுக்கப்புறம் தெரியுதான்னு சொல்லுங்க. Is it okay now? தெரியுதாப்பா? தெரியுதா? கண்ணா நீங்க யாரு ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடே தெரியுதுன்னு சொன்னீங்களே நீங்க ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுங்க. இப்ப வாட்டர் as a universal solvent தெரியுதா இல்லையா? Okay, okay, Kana. So why we are saying water as a universal solvent means water dissolves more types of solutes. For example, we'll see one beaker, we'll take water in this, another beaker, we'll take any other solvent. Here, water dissolves 40 types of substances, amide, amine, alkene, like that. Here, it dissolves only 4 types of substances. Which one is better? Water is better or other solvent is better? Water is best. So water dissolve more types of solvent. Okay, this is one thing. Another thing, and in greater amount. Here also we'll take 2 beakers. In one beaker we'll take water, another beaker we'll take other solvent. We have taken one substance, the substance is called A. The A, 40 grams of A is dissolved in water, but in another solvent only 4 grams or 4 grams is dissolved in this solvent. Now you say which one is better? Water. So how we are saying water as a universal solvent means 2 things you have to consider. Water has to dissolve more types of substances and greater amounts of substances. Compare with other solvents, it has to dissolve more types of substances and also greater amount of substance other than the other solvent. So because of these 2 characteristics only, we are saying water as a universal solvent. More amount of solutes are dissolved in the water and greater amounts of solutes are dissolved in the water. What makes water as a universal solvent? I already told this in the class. That is polar character, hydrogen bonds, and the nucleophilic character. These are the things that make water as an excellent solvent, water as a universal solvent. Okay, do you have any doubt in this? Okay, நான் next slide change பண்றேன். Slide தெரியுதான்னு சொல்லுங்க. Okay. Slide change ஆயிடுச்சா? Slide change ஆகலையா? Now ஸ்லைட் தெரியுது இல்லையா? ஓகேப்பா. ஸோ ஸ்லைட் கிளியரா இருக்கா? Okay, okayப்பா. So we already told 3 characteristics, that is polar character and the nucleophilic character and the hydrogen bond. Because of the polar character, the water dissolves salts. Okay, all types of salts are dissolved in water because water has a polar character. So water dissolves polymers like proteins and carbohydrates. What is the reason for this means nucleophilic character. Because of this nucleophilic character, water cleaves amide bond, glycoside bond, ester bond. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல அமைடு பாண்ட், வாட் இஸ் அமைடு பாண்டுன்னு எழுதிட்டு பாண்ட் எழுதிக்கோங்க. அதே மாதிரி கிளைகோசைட் பாண்டுனா என்ன பாண்டுன்னு தெரியணும். எஸ்டர் பாண்ட் அப்படின்னா வாட் இஸ் தட் எஸ்டர் பாண்டுன்னு உங்களுக்கு தெரியணும். ஏன்னா ஸ்லைட் ஷோ இல்லைன்னா என்னால எழுத முடியல. ஓகே, ஸோ வாட்டர் டிசால்வ்ஸ் பாலிமர்ஸ் லைக் proteins. Next important thing is the hydrogen bond. Because of the hydrogen bond, this dissolves
organic and inorganic biomolecules like aldehydes, ketones, amides, alcohol and amine. So waterல salt dissolve ஆகும், proteins dissolve ஆகும், carbohydrates dissolve ஆகும், aldehydes dissolve ஆகும், ketones dissolve ஆகும், amides dissolve ஆகும், alcohols dissolve ஆகும், amines dissolve ஆகும். So because of this only the water is known as a universal solvent. So இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். இருந்தாலும் we are having a separate topic for hydrogen bonds. இப்பவே நம்ம இதை பார்த்துட்டோம்னா it is easy for us to remember. So what is hydrogen bonds? I already explained to you. When hydrogen atom attached to a highly electronegative atom such as oxygen or nitrogen, the resulting covalent bond is polar. Okay, hydrogen atom acquires partial positive charge. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். எப்பெல்லாம் ஹைட்ரஜன் வந்து ஒரு எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் ஆட்டம் கூட அட்டாச் ஆயிருக்கோ, எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் ஆட்டம்னா ஆக்சிஜனும் நைட்ரஜன் கூட அட்டாச் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அந்த கோவலன்ட் பாண்ட் வந்து போலார். ஒரு சைடு வந்து அதுல பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும், இன்னொரு சைடு வந்து அதுல நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும். So we are saying it is a polar. See here, it is a polar. Okay. So this is a covalent, sorry. Okay. This is a positive charge, this is a negative charge. So that bond is known as a polar bond. So hydrogen acquires partial positive charge, oxygen or nitrogen acquires partial negative charge. Okay. So the electrostatic attraction between partially positively charged hydrogen atom and a negatively charged atom in another molecule is called as hydrogen bond. So already நம்மளுக்கு தெரியும் electrostatic attraction between the partially positively charged hydrogen atom. That hydrogen atom, how that acquire partial positive charge, already we know. And negatively charged atom in another molecule. This is only known as hydrogen bond. The best example for hydrogen bond is electrostatic attraction between oxygen of one water molecule and hydrogen of another water molecule forms hydrogen bond. This is an example for the hydrogen bond. So three characteristics of hydrogen bonds are they are weak bond, they are transient. Transient அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு நேரம் வந்து இன்னொரு மாலிகூல்ல பைண்ட் ஆயிருக்கும், இன்னொரு நேரம் இன்னொரு மாலிகூலோட பைண்ட் ஆயிருக்கும், சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கும், அதுதான் டிரான்சியன்ட். ஸோ ஹைட்ரஜன் பாண்டுக்கு த்ரீ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இங்க கொடுத்துருக்கேன். ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் ஆர் வீக் பாண்ட், சே they are transient, they are changeable, so they are transient. அதுக்கப்புறம் the lifetime of the hydrogen bond is less than 1 microsecond. அவ்வளவுதான் அதனோட லைஃப் டைமே. அதுக்கப்புறம் அது வந்து சேஞ்ச் ஆயிரும். ஓகே. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம். ஆசிட் பேஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லமா? Acid base buffer, whether we have completed or not? Yes. Okay. So okay. So mechanism of buffering of the buffering action of buffer அதெல்லாம் பார்த்துட்டோம். Here pH equal to minus log of H plus ion concentration, pKa is equal to minus log of Ka. Ka வந்து reaction constant. Okay. So all of you try to solve this problem. Solve பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. So it is easy only. Take a paper. இதுல ஆன்சர் வந்து நான் சாய்ஸ் கொடுத்துருக்கேன், நீங்க சொல்லுங்க, அதுக்கப்புறமா நான் வந்து சொல்றேன். I'll give எப்படி சால்வ் பண்றதுன்னு நான் சொல்லிடுறேன். நீங்க all of you write the equation in your paper. CH3COOH. You are writing or not? Writing the reaction or not? Okay. CH3COOH, put reversible reaction. Arrow reversible reactions போடுங்க. அப்புறம் CH3COO minus. Okay. Plus H plus. இதுதான் reaction. Okay. Ka வந்து rate of reaction அல்லது dissociation constant.
Ka is equal to concentration of the product divided by concentration of the substrate. இதெல்லாம் நீங்க +1 +2லயே படிச்சிருப்பீங்க. நீங்க காலேஜ்லயும் படிச்சிருப்பீங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல. Ka is equal to concentration of the product divided by concentration of the substrate. ஓகே, சப்ஸ்ட்ரேட்டோட கான்சென்ட்ரேஷன் கொடுத்திருக்காங்க 0.2 மோலார். ஓகே, பட் ப்ராடக்டோட கான்சென்ட்ரேஷன் கொடுக்கல. அதனால நீங்க என்ன பண்ணும், எக்ஸ் அண்ட் எக்ஸா கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். நான் க்ளூஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்கேன். நீங்க டேக் யுவர் ஓன் டைம் அண்ட் சால்வ் இட். ஓகே, CH3 COOH. வெயிட் a minute. இப்ப ஸ்கிரீன் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். எஸ் ஆர் நோ? CH3 COOH, reversible reaction, CH3 COO minus plus H plus இந்த reaction. இது வந்து 0.2 மோலார்னு கொடுத்திருக்காங்க. இது ரெண்டுமே நம்மளுக்கு தெரியாது, X and X. But we cannot consider this 0.2 molar as such because some substance, X amount of substance is converted into acetate ion and H plus. அப்போ this minus X. Okay, so this is the thing. புரியுதாமா இது வரைக்கும்? Is it okay? X molecule is converted into acetate ion and H plus ion. So we have to subtract this X from this. Yes, sir. So I already told Ka is equal to concentration of the product. Concentration of the product means X into X divided by 0.2 minus X. Okay. So once we find out the H plus ion concentration from this, Ka also given. Ka value இங்க கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. Ka கொடுத்திருக்காங்க 1.8 into 10 to the power minus 5 னு கொடுத்திருக்காங்க. So if you solve this, you can get the concentration of the H plus ion. Once concentration of the H plus ion கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா, we can easily calculate the pH. pH is equal to minus log of H plus ion. Can you able to solve this? Solve பண்ணிடுவீங்களா? Can you try at least? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? முதல்ல அயனைசேஷன் ரியாக்ஷன், you write the ionization reaction for this. CH3COOH, reversible reaction, CH3COO minus plus H plus னு எழுதிக்கோங்க. Then concentration, in the problem itself it's given the concentration of acetic acid is equal to 0.2 molar. But it won't be present as such. X molecule of acetic acid is converted into acetate ion and H plus. So we have to minus X from this. ஸோ இது கிடைச்சிச்சு. அப்போ Ka அப்படிங்கிறது என்னன்னா, நீங்க முதலே படிச்சிருப்பீங்க, ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் ஈக்குவல் டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் டிவைடட் பை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த சப்ஸ்ட்ரேட். இங்க கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ப்ராடக்ட்ல வந்து எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ், இது எக்ஸ் ஸ்கொயர்டா கூட வச்சுக்கலாம். தென் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த சப்ஸ்ட்ரேட் வந்து 0.2 minus x. Then Ka value is also given. So Ka value வந்து 1.8 into 10 to the power minus 5. இதை solve பண்ணீங்கன்னா we'll get the x value. X value கிடைக்கும். What is x value? X value is the concentration of the H plus ion. Once the concentration of the H plus ion கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா நம்ம pH calculate பண்ணிடலாம். ஏன்னா pH equal to minus log of H plus ion concentration. Okay, can you do it? ஓகே, நீங்க வந்து இன்னைக்கு டைம் எடுத்துக்கோங்க. நீங்க அதுக்கப்புறமா வந்து இதை சால்வ் பண்ணுங்க. So once நீங்க அதை சால்வ் பண்ணிட்டீங்கன்னா I will give some problems related to that. Okay, so இங்க வந்து நம்ம three things we already know: pH, pKa and the buffer. இதெல்லாம் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்திருக்கோம். pKa is equal to minus log of Ka. Ka அப்படிங்கிறது rate of reaction. Ionization reaction அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா that is the ionization constant அல்லது dissociation constant.
கேஏக்கு ஆர்டினரி ரியாக்ஷனுக்கு கேஏ எழுதுனீங்கன்னா அது வந்து ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன். என்ன ஸ்பீடுல ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுது அதுதான் வந்து ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன். அதே வந்து ஒரு அயனைசேஷன் ரியாக்ஷனுக்கு எழுதுனோம்னா அது பேரு அயனைசேஷன் கான்ஸ்டன்ட் அல்லது டிஸ்அசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட். அப்போ வாட் இஸ் பிகே அப்படின்னா பிகேஏ அப்படின்னா மைனஸ் லாக் ஆஃப் கேஏ தான் பிகே. இப்போ பிஹெச்னா என்னன்னு தெரியும், பிகேஏ அப்படின்னா என்னன்னு தெரியும். ஆல்ரெடி we know what is mean by buffering action of the buffer. That means how the buffer maintains the pH, how the buffer resists the change of the pH by the addition of acid or the alkali. So clear? இந்த ஈக்குவேஷனும் நீங்க ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க. ஐ திங்க் எனக்கு ஈஸியா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஹாண்டர்சன் அண்ட் ஹெசல்பர்க் ஈக்குவேஷன். So what does this equation means? It is a quantitative relationship. Quantitative relationship means ஒரு டைம் அதிகமாகும், 2 டைம் அதிகமாகும், 3 டைம் அதிகமாகும் அப்படிங்கறதுதான் குவான்டிடேட்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப். ஒன்னு இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இன்னொரு இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறது குவாலிட்டேட்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப். ஒன்னு ஒரு மடங்கு இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இன்னொன்னு 2 மடங்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறது தட் இஸ் நோன் அஸ் குவான்டிடேட்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப். இப்ப இந்த ஹாண்டர்சன் அண்ட் ஹசல்பர்க் ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் த குவான்டிடேட்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் pH, what already we know what is meant by pH, and pKa, pKa of the weak acid, and also the buffering action of the buffer. Why we are relating these three in one point means the buffer contains weak acid. What are the constituent in the buffer? Buffer contains, can you fill? Super. Super, super. Buffer contains weak acid and its conjugate base. அப்போ வந்து நம்ம we have to study the pKa of the weak acid. Another thing, pH. What is the purpose of the buffer? What is the purpose of the buffer? To resist the change of the pH, that means maintaining the pH of the buffer. இது ரெண்டுமே வேணும்னா என்ன பண்ணும்? For that buffering action வேணும். So we are relating pH, buffering action of the buffer, and pKa quantitatively in one expression or one equation. That equation is only called the Henderson and Hasselbalch equation. What is Henderson and Hasselbalch equation mean? It's not very big deal. It is a quantitative relationship between pH, buffering action of the buffer, and pKa of the weak acid. That's all. So now we are going to derive the equation. Okay, ready? Take a paper and pen. Already வச்சிருப்பீங்கன்னு எதிர்பார்க்கிறேன். Okay, so we have to start. Slide தெரியுதா? Derivation of Henderson and Hasselbalch equation. It's clear? Clear-ஆ தெரியுதா? Okay, so we have to start the derivation from the ionization reaction of a weak acid. HA is considered as a weak acid because it contains H plus ion. It easily donates the H plus ion, so it is an acid. HA, it denotes the weak acid. So ionization, if you write, that is H plus plus Ka. Okay, so we have to write Ka for this. Ka is equal to rate of reaction. Here, Ka is ionization reaction. All of you write Ka for this and give the answer. இதுக்கு இந்த ரியாக்ஷனுக்கு Ka எழுதிட்டு எனக்கு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Ka is equal to have finished. Ka is equal to Ka is equal to சொல்லுங்க. சூப்பர் சூப்பர். ஓகே, ஸோ இப்படிதான் எழுதிருந்தீங்கன்னா ஓகே. Ka is equal to concentration of H plus
into concentration of A minus divided by concentration of the HA. நீங்க வந்து இந்த bracket போட்டோம்னா that automatically denote the concentration. உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். Okay, solve the equation for H plus ion. H plus ion தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். So instead of Ka, you have to take this H plus ion in this side. Solve பண்ணிட்டு எனக்கு சொல்லுங்க. சூப்பர் சூப்பர் எல்லாருமே இதை போட்டீங்களாப்பா ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா பாத்துக்கோங்க ஓகே so if you have written like this it's okay H plus concentration of H plus ions equal to Ka into concentration of A minus divided by concentration of Ha okay okay next thing take logarithm in both side logarithm to the base of 10 நீங்க அதையெல்லாம் denote பண்ண வேண்டாம் log ன்னு மட்டும் எழுதினா போதும் take logarithm in both side if you have finished you can tell the answer இல்ல இல்லம்மா இதுக்கு மட்டும் log மட்டும் சொல்லுங்க சூப்பர் சூப்பர் மல்டிப்ளிகேஷன்ல இருந்ததுன்னா லாக் வரப்ப பிளஸ் வந்துடணும் so if you have written like this it's okay okay log H plus equal to log Ka plus log of A minus concentration of A minus divided by Ha so எல்லாருக்குமே இந்த ஆன்சர் வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் next make the equation negative that is multiply the equation by -1 finished சொல்லுங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் சொல்றதுக்கு முன்னாடி யூ கேன் திங்க் யுவர் செல்ஃப் மைனஸ் லாக் ஆஃப் ஹெச் பிளஸ் எங்கேயாவது பார்த்துருக்கோமா வாட் இஸ் மைனஸ் லாக் ஆஃப் ஹெச் பிளஸ் மைனஸ் லாக் ஆஃப் ஹெச் பிளஸ் ஈக்குவல் டு பிஹெச் ஓகே இந்த மைனஸ் லாக் ஆஃப் கேஏ எங்கேயா பார்த்துருக்கோமா ஓகே சோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஈஸியா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போடலாம் substitute pH equal to minus log of H plus and pKa is equal to minus log of Ka. Substitute பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Substitute pH equal to minus log of H plus pKa is equal to minus log of Ka. Okay, super, super. So if you all have got this thing, it's okay. pH equal to pKa minus log HA, log concentration of A minus divided by HA. Okay. Okay, the minus sign we have to remove. How we can remove the minus sign? Okay, அது போடுங்க. pH equal to super. Okay, this is only known as Henderson and Hasselbalch equation. Henderson and Hasselbalch equation is equal to pH equal to pKa plus log of HA, concentration of HA divided by A minus. So otherwise we can write like this pH
is equal to pKa plus log of concentration of the proton donor and concentration of the proton acceptor. So see here pH, what I already told, the Henderson and Hasselbalch equation is a quantitative relationship between the pH, pKa and buffering action of the buffer. Buffering action of the buffer depends upon the concentration of the proton donor. ஏன்னா OH மைனஸ் ஆல்கலி ஆட் பண்ணோம்னா அதை நியூட்ரலைஸ் பண்றதுக்கு புரோட்டான்ஸ் வேணும். அதே மாதிரி ஆசிட் ஆட் பண்ணோம்னா H பிளஸ் அயானை அக்செப்ட் பண்றதுக்கு புரோட்டான் அக்செப்டார் வேணும். ஸோ பஃபரிங் ஆக்ஷன் ஆஃப் த பஃபர் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த புரோட்டான் டோனார் அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த புரோட்டான் அக்செப்டார். So this we have to consider as a buffering action of the buffer. This is the pKa, this is the pH. Okay, so this is the final Henderson and Hasselbalch equation. So what is the advantage of this equation? How it is useful? That we'll see in the next class. நீங்க வந்து இந்த problems just you write, எழுதிக்கோங்க. 6 problems எழுதிக்கோங்க. நீங்க இந்த 6 problem already ஒரு problem கொடுத்திருப்பேன். அதையும் try to solve it. ரொம்ப ஈஸி தான். இதையெல்லாம் நீங்க முடிச்சிட்டீங்கன்னா தான் next class we'll see the problems based on the Henderson and Hasselbalch equation. இல்ல ப்ராப்ளம் இப்ப எழுதுற கஷ்டமா இருந்ததுன்னா சொல்லுங்க, நான் வேணா குரூப்ல ஷேர் பண்ணி விடுறேன். ஃபினிஷ்னா ஃபினிஷ்னு சொல்லுங்கப்பா. ஃபினிஷ்டு. அதர்ஸ் பரவாயில்ல, ஃபினிஷ் முடிக்கலைனாலும் பரவாயில்ல, நான் இதே வந்து குரூப்லயும் இந்த கொஸ்டினை வந்து ஷேர் பண்ணி விடுறேன். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸுக்கு எனக்கு ரெண்டு ஹெல்ப் பண்ணும். 2 பேர் யாராவது எடுத்துக்கோங்க. வாட் ஆர் த டிஃபரெண்ட் மெத்தட்ஸ் டு டிட்டர்மின் த pH ஆஃப் அ சொல்யூஷன்? What are the different methods used to determine the pH of the solution? இந்த மெத்தடு இப்படி செக் பண்ணலாம் அப்படின்னு. செகண்ட் வேற யாராவது வந்து வாட் இஸ் மீன் பை டைட்ரேஷன் கர்வ்? டைட்ரேஷன் கர்வ் இதெல்லாம் இட் இஸ் வெரி பேசிக் திங். ஆல்ரெடி நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, அதனால நான் திருப்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தேவை இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த ரெண்டையும் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வாங்க. ஓகே, நம்ம இப்போ நான் கிளாஸ் இப்போ வைண்ட் அப் பண்ணிடுறேன். 10 தான் ஆச்சு. இனி ஒரு 20 மினிட்ஸ்ல இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிட்டு நீங்க ப்ராப்ளம் வந்து நீங்க சால்வ் பண்ண நான் கிளாஸ் ரூம்ல வந்து இந்த ப்ராப்ளம் லோட் பண்றேன். அதுலயே நீங்க அப்லோட் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. இல்லைன்னா ஆன்சரை மட்டும் அட்லீஸ்ட் வந்து நீங்க நோட் பண்ணிட்டு எனக்கு வாட்ஸ்அப் குரூப்ல அனுப்புங்க, நான் செக் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேவாமா? ஓகே, I'll take attendance. Answer the attendance. 1, 2, 3, 4, 5, 5. அப்படியா? சரிம்மா. ஓ, ஆனா ட்ரை பண்ணாங்களா? சரிம்மா. ஓகே, 6.